Next is electron affinity. Is ionization energy clear, girls? Right. Next is electron affinity. Sorry. Ipo, we saw with ionization energy, what was formed? Cation was formed. Ionization energy oda cation was formed. இப்போ electron affinity இல்லனா electron gain enthalpy னு சொல்வாங்க அத. With this we are going to get an anion. எப்படி? Neutral gaseous atom. This will take an electron. This will take an electron. And what does it gives? It gives A minus plus electron energy. It gives out energy. If ionization energy, electron affinity, I will write side by side. This is ionization energy. Atom energy is supplied, so it becomes A plus and electron is given out. Electron affinity, neutral gaseous atom, this takes electron and becomes A minus and energy is given out. What is the difference between both the reaction? This reaction, this is reverse. Can you see? Ionization energy la you are getting a cation, whereas electron affinity la you are getting an anion. Okay? Yes? Yes? Am I audible, girls? See, some sort of response I need. I'm not talking, I'm not taking a video. If I'm going to talk alone, I will take a video and I will send. Okay? So, this is the difference between electron affinity and ionization energy. If I'm going to give you an example, see, any atom, why do they give electrons and take electrons? நம்ம படிச்சிருப்போம் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், கிவிங் டேக்கிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்னு எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்திருப்பேன். இல்லை நீங்கள் படிச்சிருந்திருப்பீங்க கோவேலன்ட் பாண்ட், அயானிக் பாண்ட், டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பாண்ட். எதுக்கு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகுது? சம் சார்ட் ஆஃப் பாண்ட் இல்லைன்னா ஒரு மாலிக்யூலே கிடையாது. பாண்ட் இல்லைன்னா காம்பவுண்டே கிடையாது. பாண்ட் இல்லைன்னா நம்மளால மூச்சே விட முடியாது. வை? பிகாஸ் ஆக்சிஜன் இட் செல்ஃப் இஸ் அ மாலிக்யூல். We don't inhale oxygen atom, we inhale oxygen molecule, right? So only if there is a bond between both the oxygen atoms can there be oxygen molecule for which we can inhale and exhale and survive. Appo covalent bond, ionic bond. Ionic bond எங்க வரும்? மெட்டல்ஸ்ல வரும். கோவேலன்ட் பாண்ட் எங்க வரும்? நான் மெட்டல்ஸ். இது நம்ம முதல்லயே we saw. இப்போ 2 plus 8 electrons in the valence shell. ஒரு ஆட்டம்க்கு 8 electrons in their valence shell இருந்ததுன்னா it is stable. It is stable. அப்போ இந்த ஸ்டெபிலிட்டிக்காக தான் atoms give and take electrons, they share electrons. I repeat, to become stable, the atoms give, take and share electrons. So if this sharing or giving and taking is not there, then no bond formation, right? So ionization energy, electron affinity, you get a cation and you get an anion. Is this clear? இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளூரின். ஃப்ளூரினோட அட்டாமிக் நம்பர் 9. அப்போது அதோட atomic structure. So first shell 2 electrons, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9. அப்போ இந்த ஷெல்லில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது பாருங்கள், 1 2 3 4 5 6 7. The last shell, how many electrons are there? 7 electrons are there. Fluorine, to become stable, it needs how many more electrons? How many electrons it needs, ma? 8. So fluorine ki எத்தனை electron தேவைப்படுது stable ஆகிறதுக்கு? Already it has 7. How many more it needs? 1. அந்த 1 electron வாங்குறதுக்காக what does it do? It will take, fluorine will take an electron and become F minus, giving out energy. இப்போ fluorine anion வந்துருச்சா, அதை fluorideனு கூப்பிடுவோம். அப்போ இதோட நம்பர் என்ன ஆயிடுது, 10 ஆயிருது. ஓகேவா? அப்போ அதோட ஸ்ட்ரக்சரை வரைங்க. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. அப்போ இங்க 2, இங்க 8. So by taking one electron, fluorine has attained the stable configuration. Fluorine has attained the stable configuration. Am I making it clear? Right? This is with respect to electron affinity. So in your book they have given example with respect to chlorine. Chlorine has taken an electron and have become Cl minus, which gives energy. Like ionization energy, electron affinity also increases from left to right in the period and decreases from top to bottom in the group. அவ்வளவுதான் கொடுத்திருக்காங்க. So you stick on to that. Okay. Next, do you know noble gases show no tendency to accept electrons because the outer s and p orbitals of noble gases are completely filled. No more electrons can be added to them and hence their electron affinities are 0. This is important one word question. Electron affinity na enama? They must have affinity to take electron. Enama? To form anion. Very good. Anion da. எப்போ அது ஆனியானா ஃபார்ம் ஆகும், இட் மஸ்ட் ஹாவ் த டெண்டன்சி. நீ ஏற்கனவே நல்லா பிரியாணி சாப்பிட்டு லஞ்சுக்கு வயிறு ஃபுல் ஆயிடுச்சு நமக்கு, நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு திருப்பியும் ஒரு பிளேட்டு பிரியாணி கொண்டு கொடுத்து வந்தாங்கன்னா நம்மளால சாப்பிட முடியுமா? Will there be space in your stomach? No. ஓகேவா? அப்போ atoms must be in a position to take electrons. அவங்களுக்கு அந்த எலக்ட்ரான்ஸை அக்செப்ட் பண்ண முடியும்னா தான் they can take that electrons. இப்போ இந்த நோபல் கேஸஸ்க்கு ஏன் முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, I'll show it in the இது. For example, neon. Neon is a noble gas. Its atomic number is 10. அப்போ 10னா பார்த்துக்கோ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. இங்க 2, இங்க 8. Already filled. This is stable. So there is no need for neon to get one electron to become stable. அதனால electron affinity of noble gases is 0. புரிஞ்சுதா? இது is an important question. Next வந்து electronegativity. Electronegativity of an element is the measure of tendency of its atom to attract the shared pair of electrons towards itself in a covalent bond. இது எங்க தான் நடக்கும்னா covalent bondல தான் electronegativity நடக்கும். நான் நேத்தே சொன்னேன், electronegativity-ன்றது வந்து tendency of a bonded atom, whereas ionization energy and electron affinity வந்து isolated atom, தனி atomல நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியம். Whereas electron negativity happens in a bonded atom. So you have AB. Okay, so this is a covalent bond. Okay, so among the two, one atom will be electronegative, another atom will be electropositive. What do you mean by positive? This atom can give electrons. Electronegative na, this atom can take electrons and the tendency.
Okay, appo the atom which has more electronegativity will have minus charge, and the atom which is electropositive will have a positive charge. அப்போ இந்த B என்ன பண்ணும், இந்த share இதான shared pair of electron, இந்த shared pair of electron வந்து அதோட எடுத்துட்டு போயிரும். It will take away the shared pair of electrons and become A plus and B minus. This is electronegativity. So if you see, let us consider HCl. Both hydrogen and chlorine atoms share one electron each to form the covalent bond between them. Chlorine atom has higher electronegativity and hence it pulls the shared pair of electrons towards itself. இங்க பிக்சரோட போட்டிருப்பாங்க பார். So strongly when the bond breaks, the bonding electrons are left with chlorine forming plus and Cl minus.